Then evolution of risk factors. Then evaluation of risk factors. So ISO 240 requires the auditor to evaluate whether the information obtained from the other risk assessment procedures and related activities indicate that one or more fraud risk factors exist that indicate incentives or pressures to perpetrate fraud, opportunities to carry out frauds, pressures, opportunities, and other attitudes or rationalization used to justify a fraudulent action. Such fraud risk factors indicating risk of material misstatement due to fraud should be considered in responding to assess risk of material misstatement due to fraud. තර කලින් අපි කතා කරපු සෙට් එකේම අපි auditor under auditor's responsibility එක යටතේ අපි material misstatement due to fraud identify කරන procedures එකක් තමයි evaluation of fraud risk factors. එතනදී අපි බලනවා factors කියන්නේ pressures, opportunities and rationalization යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියන කාරණාව. හරිද? එතකොට එතනදී අපි assess කරනවා අපේ indicate අපිට ලැබෙන information තුල is there is any risk of material misstatement due to fraud with the information that we are getting in relation to the fraud risk factors. The fraud risk factors cannot easily be ranked in order to importance and get the significance of fraud risk factors varies in assessing the risk of material mistake. කියන්නේ මේක importance එහෙම කියන්නේ order එකක් නැහැ. ඒතර අපිට ඒ information මත we can determine the risk of material misstatement due to fraud, and size, complexity and the ownership characteristics of the entity have a significant influence on the consideration of the relevant fraud risk factors. For example, in the case of a large entity, there may be factors that generally constrain improper conduct by management, such as say effective oversight by those who charge with the governance, an effective internal audit function, the existence and enforcement of the right of code conduct. So දැන් අපි හිතමු සමහර entities වල size එක, complexity එක, ownership characteristics හොඳ ownership එකක් තියෙනවා නම් exemplary ආදර්ශමත්. ඒතර එතනදී ඒක fraud risk factors වලට impact එකක් කරනවා. ඊළඟට එතන අපි හිතමු ඒතර ඒක decide වෙන්නේ මෙන්න මේ සාධක මත. එකක් තමයි හොඳ effective oversight එකක් තියෙනවා නම් with those who charge with governance. කියන හොඳ attitude එකක්, හොඳ leadership එකක්, හොඳ exemplary personality එකක් තියෙනවා. ඒ පෙන්න characteristic එක අනිත් කට්ටියත් frauds වලින් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. then හොඳ effective internal audit function එකක් strongly තියෙනවා නම් එතනදිත් අපිට ගොඩක් frauds mitigate කරන්න පුළුවන්. The existence and enforcement of a written code of conduct. ලිඛිත code of conduct එකක් තුල හොඳ behavior එකක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ සාධක මත මේක determine වෙනවා. Then examples of fraud risk factors related to fraudulent financial reporting and misappropriation of assets are provided in AFEN. Previously අපි discuss කරා කොහොමද in detail මේ process risk factors impact වෙන්නේ. එතකොට මෙතන generally අපි කොහොමද අපිට ලැබෙන information එක අපි fraud එකක් වෙන්න තියෙන හැකියාව ගැන evaluation එකක් ගන්න කියන එක තමයි specifically අපි එතන අපි කතා කරන්නේ. Right. Then we see ඊළඟට indication same thing. In accordance with ISA 315 revised, the auditor shall identify and assess the risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and at the assertion level of class of transaction and account. You can balance sheet and P&L item and balance sheet item and the disclosures.
so this is bit important area මේක ටිකක් වැදගත් area එකක් මෙතන කියනවා ISA 350 අනුව auditor කෙනෙක් audit risk එක assess කරන්න ඕනේ කියන financial statement overall and assertion level දන්න assertion මොනවද completeness accuracy existence obligation presentation valuation likewise we have the assertions and තර ඒවා assertion level වලදීත් අපි risk of material misstatement බලන්න ඕන. එතකොට when identifying and assessing the risk of material misstatement due to fraud, the auditor shall, based on the presumption, say rebuttable. Rebuttable කියලා කියන්නේ අපි assume කරාට අපිට ඒක under specific circumstances ඒක අපිට rebut කරනවා. ඒක බිඳ හෙලන්න පුළුවන්. හරිද? That there are risk of fraud in revenue recognition. Evaluate which type of revenue transaction or assertions give rise to such risk. The documentation required where the auditor concludes that the presumption is not applicable in the circumstances of the engagement and accordingly has not identified revenue recognition as a risk of material misstatement due to fraud. Therefore, calling audit documentation ISA 230 වලදී මේක කිව්වා. එතනදී ක්ලියර් නොවෙන්න පුළුවන් දැන් තේරෙනවා මොකද්ද මෙතන මේ කියන්නේ. එතකොට අපි assume කරනවා auditorsලා විදියට revenue recognition එකක තුලදී basically ඒක ඇවිල්ලා fraud risk එකක් තියෙන සාධකයක් විදියට. එතකොට ඒක අපි under different circumstances මයිලා explain කරනවා. අපි assume කරනවා නම් ඒ presumption එක ආදාළ නැහැ කියලා. අපි presumption එක rebut කරනවා නම් එතනදී ඒක properly document වෙන්න ඕන මොන සාධක නිසාද අපි ඒ presumption එක rebut කරන්න කියලා. The auditor shall treat those assets risk of material misstatement due to the fraud as significant risk. And accordingly, to the extent not already done so, the auditor shall obtain an understanding of the entity's related control, including control activities and relevant to such risk. එතකොට මේකේද significant risk එකක්. මේක ලොකු impact එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ ආයතනයේ entity එක තුල මේ සම්බන්ධයෙන් revenue recognition එක සම්බන්ධයෙන් control and ඒ වගේ මොනවාද risk identify කරලා proper understanding එකක් තුල තමයි මේ presumption එක අපි rebut කරනවා. ඒතර එතනදී ඉස්සරහට යමු. Then auditor's response to the risk of material misstatement due to fraud takes three forms. Before that, let me explain what are the circumstances under which we can rebut this particular assumption. මොනවද බලමු අපි මෙන්න මේ assumption එක rebut කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාව. ඊට කලින් අපි බලමු මේ assumption එක valid වෙන අවස්ථා. ඒතර ඒවා applicable නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතනදී මේක rebut කරන්න. එකක් තමයි fraud risk of revenue recognition if the revenue linked with the incentives and the management is under the pressure to achieve the targets of the company, say, and that drives them to follow earning management techniques, say manipulation revenues. There are complex transactions in revenue recognition, right? එතන අපි හිතමු කළමනාකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් මේගොල්ලන්ගේ incentives ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ revenue එකත් එක්ක link වෙලා නම් තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බලන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට fraud risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්. misstatement වලට risk of material misstatement. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඒ target achieve වෙලා නැත්තම් එතනදී ගොඩක් වෙලාවට කළමනාකරණය trend වෙන්න පුළුවන් trend එකක් තියෙනවා. මෙතනදී මේ fraudulent financial reporting එකකට යනවා. ඒතර ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් බලනවා. එතකොට if and also if there is a clear and simple stream of revenue and no high amount of value of transaction එකත් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රහදිලි කියන්නේ මේ revenue වල clear flow එකක් clear and simple flow එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් complex එක පැති වලින් income එන්නේ නැති එක simple flow එකක් නම් තියෙන්නේ clearly identifiable and ගොඩක් high amount of transaction නැත්තම් හරිද? එතකොට අපිට මෙන්න මේ
sorry transaction තියෙනවා නම් එතකොට අන්න එතනදි එක consideration. එතකොට I simply summarize version එකකින් කිව්වොත් අපිට මේ presumption එක rebut කරන්න පුළුවන් එකක් revenue එක sorry management incentive revenue එකත් එක්ක හිතන්නකො link වෙලා නැත්තම් ඊළඟට if there is a simple flow එකක් තියෙනවා revenue streams වල සහ low volume transaction එකක් නම් transactions amount එකක් නම් තියෙන්නේ revenue සම්බන්ධයෙන් okay management incentives revenue එක link වෙලා නැත්තම් ඊළඟට there is a clear and simple streams of revenue now and low volume of transaction in relation to the revenue recognition. ඒතර ඔන්න ඔය සාධක ටික තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ revenue එක නිතර revenue recognition එකට අදාළව risk of material misstatement තියෙනවා කියන assumption එක නිතරම අපිට rebut කරන්න පුළුවන්. rebut කරලා අපිට ඒක properly document කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් අතට revenue නිතරම incentive එක link වෙලා නම් if I wrote it down somewhere here if the revenue and the incentives are linked, say there is a positive, if the revenue increases, the incentives are also increasing. මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළදී අනිවාර්යයෙන්ම management එක financial statement fraudulent financial reporting එකකට යන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නකො revenue අඩු වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ incentives උත් අනිවාර්යෙන් අඩු වෙනවා. එතකොට එතනදී risk එකක් තියෙනවා. ඊළඟට revenue streams ගත්තට පස්සේ revenue streams මේ වගේ clear simple නම් එතකොට එතනදී අපිට මේක rebut කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට if there is low amount of transaction ඒත් අපිට rebut කරන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් අතට complex high amount of transaction නම් තියෙන්නේ clear simple revenue streams දෙමේ නම් තියෙන්නේ management එකේ incentives revenue එක link කළා නම් එතනදී අපිට මේ presumption එක rebut කරන්න බෑ. එතකොට මේක valid වෙනවා. ඒතර අපිට මෙතනදී අදාළ controls ඒ අදාළ risk සම්බන්ධයෙන් හොඳ understanding එකක් assessment එකක් කරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට මේ කොටස ඉතාලම හොඳින් තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔය මම කිව්ව කාරණා ටික note down කරගන්න. ඒක මතන් මේ slides වල නැහැ. අර rebut කරන්න පුළුවන් සහ rebut කරන්න බැරි අවස්ථා ටික. හරි. ඊට පස්සේ auditors response to the risk of material misstatement due to fraud takes three forms. Auditor response. Respond at financial statement risks that have an overall effect on all assertions, and the responses are at an assertion level responses to possible management override of control. පළවෙනි එක තමයි මොකද්ද? Overall response to risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level as required by ISA 330. මොකද්ද කියන්නේ? Overall response financial statement level change the overall conduct of audit to enhance the professional skepticism. එතන කියන්නේ financial statement වල overall a view එකට impact එකක්. නේද? එතනදී අපි අපි auditor කෙනෙක් නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා we have to change the overall conduct of the audit to enhance the professional skepticism. professional skepticism එක ප්‍රධාන responsibility එක. ඒතර අපි අපේ overall conduct එක එතනදී නිතරම අපිට change කරන්න පුළුවන්. then assignment and supervision of personnel considering knowledge skill and ability. ඒතර proper supervision reviews ඒවා කරන්න පුළුවන් එක එක පුද්ගලයාගේ තියෙන knowledge එක skill එක ability එක අනුව අපි අඩු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතනදී යා ටිකක් වැඩිපුර supervise review කරලා මොකද මිස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි වගේ පුද්ගලයෙක් අතේ risk fraud risk එකකට indication එකක්. ඒතර ඒවා capture කරගන්න උපරිම ability එකක් යොදන්න ඕනේ. then
careful consideration of management choice of accounting principles say subjective measurement complex transaction ඊළඟට estimate ඒ වගේ judgment use වෙන තැන් වලදී කළමනාකරණය කොහොමද decision ගන්නෙ කියන එක මත අපිට පුළුවන් identification එකක් ගන්න. Incorporate element of unpredictability in the selection of the revenue. ඒ කියන්නේ incorporate element of unpredictability. ඒ කියන්නේ දැන් of the selection of nature, timing, extent of procedures included say උදාහරණයක් performing substantive procedures on selected account balances and assertions not otherwise tested due to their materiality of risk. දැන් සමහර ලාවට risk materiality එක නිසා අඩු නිසා සමහර below PM වෙන්න පුළුවන් performance materiality සමහරට check නොවෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී substantive procedures සම්බන්ධයෙන් substantive procedures perform නොවෙන්න පුළුවන්. but එතනදී අපිට risk of material fraud risk එක තුල සමහර ලාට ඒ වගේ දේවල් areas test කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ nature timing extent වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. extent වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. then adjusting the timing of audit procedures සමහර ලාට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කරන time period එක. හරි? using different sampling method extent එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? nature එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. timing extent වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ risk factors identify කරගන්න එක අනුව. then performing audit procedures at different locations or locations on an unannounced basis කියලා කියන්නේ නැතුව අපි okay randomly procedures කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ තුල අපිට හොඳ response එකක් දෙන්න පුළුවන් process test සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ increase recognition of the need to corroborate management explanation or representation concerning material matter. ඒතර අපිට මේ වගේ material matter සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ අවධානය යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපිට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය සාධක අනුව අපිට financial level statement level එකෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් risk සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් as auditors. අපේ response එක අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපේ assurance reasonable assurance එකක් ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ළඟට responses at assertion level. Audit procedures responsive to assess risk of material misstatement due to fraud at assertion level. Say nature, timing, extent of audit procedures. Say මේ assertion level එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් responses. Say obtain evidence that is more reliable and relevant by changing nature, timing and extent of the audit. ඒක assertion. ඒක check කරන්න අපිට පුළුවන් අපිට reliable relevant on the evidence sufficient relevant evidence ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට physical observation, inspection, gather more evidence on data containing significant electronic file by the use of computer assisted audit techniques. ඒ වගේ අපිට sophisticated ක්‍රමය තුල physical observation, inspection ඒ හොඳ evidence අරගෙන අපිට තවදුරටත් අපිට අපේ response එකක් දක්වන්න පුළුවන්. මේ risk එකක් identify කරගත්තට පස්සේ ඇත්තටම මේ වගේ risk එකක් තියෙනවද කියලා identify කරගන්න. Then changing the time of substantive procedures. Auditor may consider that performing substantive procedures at year end would be effective as opposed to performing at an interim date. Say exchanging extent of audit procedures. Say සමහරවිට අපිට පුළුවන් දැන් පළවෙනි එක timing වෙනස් කරන්න. ඊට extend එක. Sample sizes. අපි දැන් අඩු sample ප්‍රමාණයක් check කරනවට වඩා වැඩිම risk එකක් identify කරලා risk එක වැඩි වෙලා අපි sample size වැඩි කරලා තව ටිකක් check කරලා අපි වැඩිපුර අපේ comfort එක ගන්නවා. assurance එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. then performing analytical procedures at a more detailed disaggregated අපිට පොලිම breakups level එකට root එක level එකට ගිහිල්ලා analytical procedures analysis කරන්න පුළුවන්. ඒ තුල අපිට තව identify කරන්න පුළුවන් fraud risk තියෙනවද කියලා. Obtain additional corroborative information and say confirmation not only of outstanding amount but also details of sales agreement. දැන් අපි sales වලදී තියෙන amount එක බලනවා මේ ඇත්තටම ලැබිච්ච ප්‍රමාණය ඔකද sales agreement බලනවා. Right of return and delivery terms if
auditor believes that the management is under the pressure to meet the revenue targets. තර බලනවා එතනදී මේවා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද under normal circumstances වෙන්නේ කොහොමද කියලා check කරලා ඉතින් ඒක අපි ඔක්කොම evidence තුල හොඳ overall information අරගෙන අපිට check කරන්න පුළුවන් additional දේවල්. හරිද? then likewise we can අපිට respond කරන්න පුළුවන් මේ identify කරපු risk වලට අදාළව at assertions level මේවා. ඊට පස්සේ audit procedures responsive to assess risk of material misstatement related to management override of control. Mandatory significant risk to be identified in every audit. Management is in a unique position to perpetrate fraud because the management's ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise appear to be operating effectively. Although the level of risk management override controls it vary from entity to entity, the risk is nevertheless present in all entities due to the unpredictable way in which such override could occur. It's a risk of material misstatement due to fraud and thus a significant risk. Management establish කරපු controls override කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතන සමහරලාට අපි හිතන්න පුළුවන් මේ control තියෙනවා but effectively තියෙනවා but they themselves can override. ඒතොර එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ආයතනයෙන් ආයතනයට මේ override වෙන ප්‍රමාණය ඒගොල්ලන්ගේ attitude, they other attitudes, abilities, opportunities අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතොර accordingly the auditor is expected to design and මේතනදී කියන්නේ management override වලදී ඇති වෙන්න පුළුවන් risk එකක් අපි risk එකක් identify කරගත්තා. ඇත්තටම risk fraud තියෙනවා කියලා identify කරන අපිට කරන්න පුළුවන් as auditors what we can do is test the appropriateness of journal entries and other adjustment in made. එතන මේ journal entries මම කීපවතාවක් කිව්වාගේ ප්‍රධානම සාධකය. Specifically in fraudulent financial reporting. එතනදී අපිට පුළුවන් විවිධ test කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපිට journal entry verification එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර journal entry verification එකකදී අපි බලනවා මුලින්ම journal entry listing එකක් request කරලා අපිට ඒකේ බලන්න පුළුවන් එක එක criteria වලට අදාළ ඒවා aligned. උදාහරණයක් විදියට weekend එකේ නිවාඩු දිනවල abnormal days වල pass වෙච්ච journal entries තියෙනවාද? ඊළඟට journal entries වල sequential load එක missing journal entries තියෙනවාද? ඊළඟට හරියටම double entries pass වෙලාද? ඊළඟට journal entries ending 9990 ඊළඟට ඒ වගේ විවිධ criteria අනුව අපිට journal entry sample එකක් set කරලා criteria set එකකට අනුව අපිට බලන්න පුළුවන් මේවා proper approval එක pass වෙච්ච journal entries. ඒතර ඒ අනුව අපිට we can test the appropriateness of journal entries and other adjustment made. Then review accounting estimates for biases and evaluate whether the circumstances producing the bias. But dana estimates වලදී ඒ properly ඒව හරියට accounting standards අනුව කරලා තියෙනවද? And the business rationale for significant transactions that are outside the normal course of business of the entity that otherwise appear to be unusual. Right? Again, ඇත්තටම දැන් සමහරලාට දැන් උදාහරණයකට මම කලින් උදාගුවා retail සාමාන්‍ය business එකකදී අපි හිතමු fixed asset transaction එකක් වෙලාදී ඒක ටිකක් unusual. දැන් එතනදී බලන business rationale ඇයි එහෙම වුනේ? මොන හරියට මේ සිද්ධියේදී අදාළ source document check කරලා අදාළ nature එක background එක ඒ තුල අපිට check කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි මොකද නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් වගේ වෙලාවකදී fraud එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් internal controls නැති වෙන්න පුළුවන් ඒකදී. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එතනදී විශේෂ අවධානයක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ අනුව auditorsලා විදියට risk එක identify කරලා අපිට පුළුවන් එකට respond කරන්න. දෙන්න. අපි දැන් ඊට පස්සේ මේක එකින් එකට බලනවා management override of control සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ respond කරන්න කියලා. Then test appropriateness of journal entries and other adjustments.
Material misstatement of financial statement due to fraud often involve the manipulation of the financial reporting process by recording inappropriate or unauthorized journal entries either at year end or throughout the year. හරිද? කියන්නේ මෙතන මූල්‍ය ප්‍රකාශන manipulate කරන්න පුළුවන් inappropriate unauthorized journal entries and other adjustment කරලා. Make inquiries of individuals who involved in the financial reporting process about inappropriate or unusual activity relating to those processing of journal entries and other adjustments. පිටතන මේ journal entry pass කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒතර සාමාන්‍ය system එකට අපක ERP එකට IFS SAP Oracle ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ pass වෙන සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගෙන් අපිට inquiry කරන්න පුළුවන්. They select journal entries and other adjustment made at the year end the reporting period and consider need to test journal entries and other adjustment throughout the period. Select කරලා test කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ rationality එක. So examine using professional judgment the appropriateness of journal entries recorded in the general ledger or adjustments to amounts reported in the financial statement. අපලා දැන් මේ figures අපි දැන් audit එකකදී figures check කරනවා. ඒතර amounts වලට මේ entries වල තියෙන impact එක appropriate නැද්ද මේවා කියන එක judge කරන්න පුළුවන්, determine කරන්න, examine කරන්න පුළුවන්. And financial statements that are not reflected in formal journal entries such as through consolidated adjustments and reconciliation. The auditor should first obtain the document and understanding of the entity's financial reporting process and the controls over journal entries and other adjustments. මෙතනදී අපි සමස්තයක් වශයෙන් journal entries සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා අපි එතනදී බලන්න පුළුවන් management එක control override කරලා fraud එකක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. The characteristics of fraudulent journal entries or other adjustments. මොනවද තියෙන characteristics? කලින් කිව්වා අපි මම කලින් කිව්වා J verification එකක් අපි කරනවා නම් journal entry verification එකක් කරලා approach check කරන්න අපිට criteria තියාගන්න පුළුවන් මේවා select කරන්න. ඒ වගේ සරලව inappropriate journal entry other adjustment often have unique identifier. දැන් මේ වගේ මොකද අපි ඒ වගේ inappropriate journal entries identify කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සාධක මත. එකක් තමයි made to unrelated unusual or seldom used accounts. يعني සාමාන්‍ය user account මොකද usually check වෙනවා. ඒතර එහෙම නොවන අදාළ නැති ටිකක් කලාතුරකින් user accounts වලට අදාළ entries ගියාම ඒක සාමාන්‍ය ටිකක් check කරන්න පුළුවන් එකක්. Made by individuals who typically do not make the journal entries. සමහර usually මේ entries pass කරන පුද්ගලයෙක් කෙනෙකුට එයා නෙමෙයි නම් කරලා දිනා මෙතනදී සුට්ටක් බලන්න පුළුවන් ඇයි මේ වෙන කෙනෙක් pass කරලා තියෙන්නේ. එතනදී ඒ risk එකක් තියෙනවා අපිට. Recorded at the end of the period or as at post close entries that have little or no explanation or description. සමහරවිට අන්තිම මොහොතේ year end එකේ explanation එකක් කියම නැතුව එකපාරට journal entries post කරන්න බෑ. ඒතර එතනදී ඒක එතනදී risk එකක් identify කරන්න පුළුවන්. fraud එකක් වෙන්න පුළුවන්. Made either before or during the preparation of financial statement that do not have account numbers. සමහරවිට account numbers නැතුව entries දාන්න පුළුවන්. temporary either by temporary purpose ඒතර එතනදී fraud එකක් වෙන්න පුළුවන්. Containing rounded numbers or consistent ending 999 rounders numbers. මොකද ඒක fraud එකකදී use වෙන number සාමාන්‍ය යොදන්නේ ඒ වගේ numbers. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒවා වගේ journal entries අපිට appropriately identify කරලා අපිට proper authorization දිනවල check කරන්න පුළුවන්. Non-standard journal entry generally not subject to the same level of internal controls. Right? As those journal entries used on recurring basis to record transactions. Then audit procedures respond to assess risk of material misstatement related to management override of control. Then review accounting estimates. Second one under management override of control. Journal entries check කරාට පස්සේ test කරාට පස්සේ review accounting estimates for possible bias. The preparation of the financial statement requires management to make a number of judgments.
accounts වල ගත්තට පස්සේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන estimate judgment involve figures assumption that affect significant account estimate and to monitor the reasonableness of such estimates on ongoing basis. Fraudulent financial reporting is often accomplished through intentional misstatement of accounting estimate. Accounting estimate වලදී හිතාමතා fraudulent risk financial reporting engage කරේ ඒතුළ fraud risk එකක් ඇති වෙන ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා නිතරම මේක ongoing basis මේ වගේ reasonableness මේවා අත්‍තරම justifiable ද කියන එක relevant ද කියන එක check කරන්න ඕනේ. The auditor is required again අත්‍තරම estimate එකේ base එකක් බලන්න පුළුවන්. එතනදී හරියට properly accounting guide standards ඒ අනුව කරලා තියෙනවා. best estimate එකක්ද කියන එක. The auditor is required to look back at significant prior year estimate to identify any changes that might indicate a possible bias in management judgment and assumptions. Perform a retrospective review of management judgment and assumption related to significant accounting estimate reflected in the financial statement on Friday. කලින් අවුරුදු වල estimate එක කරලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඒ අදාළ reasonable base එකක් මත අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්ද කොහොමද කරලා තියෙන්නේ. ඒතර significant changes තියෙනවාද? ඒ තුල අපිට management bias fraud වෙන්න පුළුවන් risk එකක් තියෙනවාද කියන එක identify කරලා අදාළ actions ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට then evaluate the business rationale for significant transaction. Third one, for significant transactions that are outside the normal course of business for the entity or that otherwise appear to be unusual given the auditor's understanding of the entity and its environment and other information obtained during the audit indicates that may suggest that the significant transactions that are outside the normal course of business for the entity or that otherwise appear to be unusual may have been entered into or engage in fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of assets. Auditor shall determine whether the accounting treatment is appropriate and whether the information is adequately disclosed in the financial statement. So, සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් පරිබාහිරව transaction යනවා නම් එතනදී auditor කෙනෙක් තමන් මේ business එක මේ business fields වල engage වෙනවා කියලා during the entity එක සහ පරිසරය හඳුනා ගැනීමේ stage එකේදී planning වලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. මොකද ඒ වගේ transaction තුල fraudulent financial reporting එකක් වෙන්න නැත්නම් asset misappropriation එකක් conceal කරන සංගවන්න මේගොල්ලන්ගේ actions දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂ අවධානයක් attention එකක් යොමු කරන්න ඕන. ඊළඟට then evaluation of audit evidence, the next topic. The auditor shall evaluate whether analytical procedures that are performed near the end of the audit, whether analytical procedures that are performed near the end of audit, say conclusion analysis, when performing an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity, indicate a previously unrecognized risk of material misstatement due for the substantive procedures කරගෙන යද්දී පිට දැන් in detail යද්දී අපි initially කරපු analytical procedures වලට වඩා අපි the understanding එකත් වෙනවා. ඒතර තවදුරටත් ඒවා valid ද වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ තුල තවදුරටත් අපේ මේ audit evaluate කරලා අපිට පුළුවන් තවදුරටත් risk of material misstatement due to fraud in financial statement කියලා කියන්නේ financial statement වල මේ fraud නිසා misstatement එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා තවදුරටත් අපිට conclusion analytics කරලා බලන්න පුළුවන්. Then if the auditor identifies a misstatement, the auditor shall evaluate whether such a misstatement is indicative of fraud. ඒතර එහෙම misstatement එකක් තියෙනවාද ඊට පස්සේ auditor evaluate කරනවා මෙතන මේකේ fraud එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද, since fraud involves incentive or pressures to commit a fraud. Then a perceived opportunity to do so or some rationalization of the actors or fraud risk is unlikely to be an isolated occurrence. ඒ කියන්නේ risk එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අපිට risk factors තියෙනවා. Incentive, pressure, opportunities and rationalization. ඒක නැත්නම් එකක් හරිය තුනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර risk එක identify කරලා අපිට පුළුවන් මේවා බලන්න. Fraud risk factors. If the auditor identifies a misstatement,
whether material or not, and the auditor has reason to be believed that it's or may be the result of fraud, and the management, in particular senior management, is involved, the auditor shall reevaluate the assessment of the risk of material misstatement due to fraud and its resulting impact on the nature, timing, and extent of audit procedures to respond to the assessed risk, reliability of audit evidence, and resulting conclusion may previously be called into question. Again, that පස්සේ auditor misstatement එකක් identify කර ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ auditor සිද්ධ වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒවා ඉහළ කළමනාකරණය තුල සිදු කරපු fraud එකක් නිසා නම් තුවෙච්ච misstatement එකක් නම් ඒතර auditor ට ආයෙ සිද්ධ වෙනවා තමන් කරපු procedures වල risk of material misstatement එක reevaluate කරලා ඒ තුලින් ආයිම nature එක මොන procedures ද කරන්නේ ඊට පස්සේ timing and also the extent sample basis වැඩි කළා තවදුරටත් තමන්ගේ ඒ assurance level එක වැඩි කරගෙන ඒ හරි appropriate opinion එකක් ලබා දෙන්න. Then auditor unable to continue engagement if as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue performing the audit. So, සමහරලාට මේ fraud misstatement identify කරාට පස්සේ ඒතර auditor question එකක් එනවා තවදුරටත් මේ assurance එක engagement එක continue කරගෙන යන්න පුළුවන්ද බැරිද? එතනදී auditor බලන්න ඕන මේක තීරණය ගන්න determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report the person or persons who made the audit appointment, or some cases regulatory authorities. Then කවුද අපිව appoint කරන සාමාන්‍යයෙන් තර අවස්ථා තුනක් තියෙනවා according to the Companies Act. එකක් annual general meeting එකකදී වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට companies register කරන්න පුළුවන්, ඒ ආකාරයෙන් ඊළඟට directors ලා I think ඒක හරියට මතක නැහැ. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් පත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ පාර්ශවයන්ට report කරනයි තමන් අයින් වෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව professional legal responsibilities මොනවද තමන්ට මේ යටතේ පැවරලා තියෙන්නේ. ඒවා හරියට ඉෂ්ට කරන්න. ඊළඟට consider whether it is appropriate to withdraw from engagement where withdrawal is possible under applicable law and regulation. එතකොට නීතිමය රාමුව තුල auditor ට පුළුවන් නම් එතනින් ඉවත් වෙන්න. ඒතර මම දැන් Companies Act එකෙන් ඒ අවශ්‍ය recommendation ඒ අදාළ legal framework එක තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී අනිකුත් අදාළ නීතිමය පසුබිම් මත withdrawal වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හැකියාවක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මත කතා තීරණ කරන්න පුළුවන් auditor ට තමන්ට continue කරන් යන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන දේ. And if the auditor withdrawal, discuss with the appropriate level of management and those charged with governance the auditor's withdrawal from the engagement and the reasons for the withdrawal, and determine whether there is a professional or legal requirement to report to the person or persons who made the audit appointment, or in some cases the regulatory authorities, the auditor's withdrawal from engagement and the reasons. withdraw වෙනවා නම් auditor අදාළේ කළමනාකර entity එකේ කළමනාකරණය and who those who charge with the governance තමන් ඇයි engagement එකෙන් අයින් වෙනවා නම් and what are the reasons ඒ ටික discuss කරන්න. අවශ්‍ය professional and legal requirement අනුව ඒ අදාළ පුද්ගලයා තමන් audit appointment එක කරපු ඒ අදාළ සමහර legal authorities ඒ අදාළ විවිධ පුද්ගලයන්ට inform කරනවා තමන් withdraw වෙනවා මෙන්න මේ reason මත කියන කාරණා. ඒ විදිහට තමයි auditor ට මේ fraud risk එකක් identify misstatement ඇති වෙලා තියෙනවා fraud එක continue කරගෙන යන බඳන් engagement එක determine කිරීම සහ ඒ අදාළ ඒ කියන්නේ withdrawal කරන්න පුළුවන්ද කියන එක බැරි මත ඒ කියන්නේ අයින් වෙන audit engagement එකෙන් සහ අයින් වෙනවා නම් ගන්න ඕන actions. Then written representation.
The auditor should obtain appropriate written representation from management in addition to the acknowledging its responsibility for the financial statement. Then management should acknowledge its responsibility for internal control designed and implemented to prevent fraud and detect. The auditor should obtain written representation to management that it acknowledges its responsibility for the design and implementation of internal control to prevent and detect frauds. It has disclosed to the auditor the result of the assessment of the risk of frauds, and it has disclosed to the auditor its knowledge of fraud or suspected fraud. The auditor responsibility එකක් තියෙනවා management එකෙන් written representation එකක් ගන්න ඕන ආයතනය තුල class of class accounts වලට අදාළව ඒ internal control amounts වලට අදාළව internal controls හරියට තියෙනවා ඒවා නිසි පරිදි implement කරනවා monitor වෙනවා in order to prevent and detect frauds. detect කරගන්න prevent කරගන්න හරි control environment එකක් තියෙනවා. ඒ අනුව ලිඛිතව representation එකක් ගන්න ඕන management එකේ. ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන්. Then communication to management and with those who charge with governance and regulatory and the enforcement authorities. If the auditor has identified a fraud or has obtained information that indicates that a fraud may exist, the auditor shall communicate these matters on a timely basis. Then, කරලි වෙල සෑහෙන කාලේ timely basis. නිසි අඳුරගත්ත පුළුවන් ඉක්මනට as soon as possible. The appropriate level of management in order to inform those with primary responsibility for the prevention and detection of fraud matters relevant to their responsibilities. ආයතනයේ ඉන්න management එකට ඒ fraud risk identification ඒ response සම්බන්ධ බාර පුද්ගලයන්ට timely basis auditor මේ තමන්ගේ findings disclose කරන්න ඕන. Then auditor shall communication with the appropriate level of management as well as senior management and those who charge with governance as soon as practicable when the auditor determine the fraud. ඒක එවිලෙම කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට තමන්ට threat එකක් එන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්, client නැති වෙන්න වගේ ප්‍රශ්න ඒ වගේ ඒ practically තමන් මේ ගැටලු විසඳගෙන සුදුසු ප්‍රායෝගික වටපිටාවක් තුල පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ දේවල් අදාළ පාර්ශවයන්ට හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. Despite the auditor professional duty to maintain the confidentiality of client information, the auditor shall determine whether there is a responsibility to report the occurrence of suspicion brought to a party outside the industry. Under ethics, ප්‍රධානම එකක් තමයි confidentiality. අපිට proper authority එකක් බලයක් නැතුව client ගේ confidential information එකක් වෙනයම් පාර්ශවයකට තමන්ගේ වාසිය හෝ වෙනයම් හේතුවක් මත ලබා දෙන්න බෑ. එහෙම ලබා දෙන එක ethics කඩගෙන තමයි මෙතනදී ඒක කඩ වෙන්නේ නැහැ මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එක තුල බලය ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් සුදුසු නම් ඒක third party එකකට disclose කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා by the standard itself. ඒතර ethics කඩවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Documentation. The documentation of the auditor's understanding of the entity and its environment, significant decisions made during the decision among engagement team. කතා කරලා discussion කරද්දී මොනවද decisions ගත්තේ and identify and assess risk of frauds at financial statement level and the assertions level. හරිද? එතකොට කොහොමද ඒක වෙන්නේ? financial statement level එකේදී සහ assertion level එකේදී identify කරපු risk එක කොච්චර. ඒවා properly document වෙනවා අපේ workings වල. ඒතර fraud risk identification එකට සාමාන්‍යයෙන් වෙනම යනවා අපේ working එකක්. ඒතර ඒක අදාළ තැන්වලදී document වෙනවා මේ සාධක අනුව අපිට determine කරන්න පුළුවන් fraud risk එකක් තියෙනවද? ඒ අනුව response මොනවද? ඒ අනුව properly document කරන්න පුළුවන්. The documentation of the auditor's overall responses to the assessed risk of material misstatement at financial statement level and nature, timing and extent of audit procedures performing for risk of material misstatement at assertion level and result of the audit procedures. What are the results? There කලින් මේ දේවල් ගොඩක් ISA 230 audit documentation discussion එකේදී discuss වුණා. Communication with management and those who charge with the governance. Simply the rationale for not considering the risk of fraud in revenue recognition. Again,
ප්‍රිසම්ෂන් එක රිබට් කරා නම් ඇයි ඒක මොන බේස් එකක් මත දෙක කරේ කියන එක ගැන අපිට we have to disclose and concluding remarks. This is the end up. Then a significant shift in auditors responsibilities නේ. දැන් එතකොට මේ fraud risk identification එක සම්බන්ධයෙන් in detail කතා කරා වගේ professional skepticism එකේ ඉඳලා එතකොට auditors ප්‍රධාන responsibilities ටිකක් තියෙනවා. ඒතර මුලින් ඉඳන් බලාගෙන ආවොත් අපි ආයෙම session එකේ අපි මූලිකවම අපි බැලුවා what are the auditors objectives. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මොකද්ද fraud එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන frauds වර්ග දෙක මොනවද fraudulent financial statement reporting and the asset misappropriation. And also what are the risk factors that risk factors මොනවද මේ financial fraud risk එකක් fraud එකක් perpetrate කරන්න commit කරන්න නැති වෙන ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද management එකට තියෙන responsibilities කියන කාරණාව. ඒතර under management responsibilities we discuss ප්‍රධාන වශයෙන් maintaining professional skepticism, questioning mind එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් procedures in order to identify the risk of material misstatement, communication discussion among audit team, inquiries of management and others within the entity, analytical procedures, other information and evaluation of fraud risk factors. So ඒක in detail කතා කරා කොහොමද අපි ඒ තුලින් risk identify කරගන්නේ. ඊට පස්සේ risk වලට අදාළව කොහොමද අපි එක financial statement level එකේදී assertion and management override and controls ඒ level වලදී කොහොමද අපි ඒවට respond කරන්න ඕන කියන කාරණාව. එතකොට ඔය ටිකත් එක්ක අපිට and also documentation part finally we discuss. So likewise මේ ටික තමයි මේ standard එකේදී mainly අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක අපිට මේ session එක conclude කරන්න පුළුවන්. තොර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැන් මේ කතා කරා වගේ විවිධ ඒ procedures තුල අපිට practical scenario එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට ඒ එන indications එක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන audit risk fraud risk එකක් තියෙනවද කියන එක identify කරගන්න. එතකොට question එකක් එන්න පුළුවන් area එකක්. ඒ වගේ අපිට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි. ඒතර ඔන්න ඔය මේ theoretical understanding එකත් එක්ක ඒතර අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කොහොමද මේවා practically මේ standard එක apply වෙන්නේ කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට question එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක and අර මම විශේෂයෙන් කිව්වා rebuttable presumption එක revenue recognition එක සම්බන්ධයෙන් and මොන අවස්ථාවන් වලදීද ඒක rebut වෙන්නේ and apply වෙන්නේ rebut වෙනවා නම් මොනවද අපි කරනවා documentation දේවල් අන්න ඒ ටික thoroughly මෙතන හොඳට කියවලා understanding එකක් ගන්න. එහෙනම් ඒකත් එක්කම session එක conclude කරනවා and thank you for joining with us. Anyway, thank you.